Hi friends, welcome back to Vedavyas YouTube మ్యాథ్స్ ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఈ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో ఈ చాప్టర్లో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో వాట్ ఈస్ ద సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అండ్ అదర్ పాలిగాన్స్ అనే వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాం, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం, కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ని డిస్కస్ చేసాం. బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం, కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం గురించి వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాను. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి నౌ డిస్కస్ అబౌట్ ఎక్సర్సైజ్ 1 ఇన్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. సో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో ఎక్సర్సైజ్ 1 గురించి, ఎక్సర్సైజ్లో వన్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. సో చూస్తున్నటువంటి అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి అండి, స్మాల్ రిక్వెస్ట్. సో చూస్తున్నారు, చూసి లైక్ చేయడం మర్చిపోతున్నట్టున్నారు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో మీరు ఎంత ఎక్కువ లైక్లు ఇస్తే అంత ఎక్కువ మందికి వ్యూవర్స్కి ఇది రీచ్ అవుతుందండి ఇవి మా వీడియోస్. సో అందుకనే మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకునేదానికి వీలవుతుందండి. అంత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది, అంత ఎక్కువ మంది నేర్చుకునేదానికి వీలవుతుందండి. ఓకే అండి. నౌ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఎక్సర్సైజ్ 1. సో ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ 1 హియర్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ గివెన్. ఇక్కడ ఇచ్చామండి. ఒక కన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వలేదు. కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది సపరేట్ వీడియోస్ చేసుకుందాం. సో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇక్కడ టోటల్గా 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్సర్సైజ్ 1లో 9 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అందులో ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం అండి. సెకండ్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం, ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాం. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్. సో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చినాం. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ LM is parallel to BC. LM is parallel to BC. LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. LN, this is parallel to CD. Then you show that AM by AB is equal to AN by AD. AM by AB is equal to AN by AD. This is the question. In the given figure, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. LM, this line, LM is parallel to CB. These two lines are parallel lines. And LN is parallel to CD. LN, these two lines are parallel to CD. These two lines are parallel. Then you show that AM by AB, AM this part by AB total part equal to AN this part by AD total part. So AM by AB is equal to AN by AD. You show that this value. ఓకే అండి. సో క్వశ్చన్ ఒకటి 2 or 3 టైమ్స్ రీడ్ చేస్తే సో మనకి ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనకు ఐడియా వస్తుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్. సో వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్, హియర్ 2 triangles are there. So what is the first triangle? The first triangle is, do the separate triangles separate చేసుకున్నాం అంటే, సో A, B, C. This is the first triangle. In this triangle, LM is parallel to CB. Now, LM is parallel to CB. These two lines are parallel lines. So, ఈ triangle separate చేస్తున్నాం. Now, ఇప్పుడు మనం ఏ థియరంని యూజ్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకున్న వాటిలో ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చా, లేదా బిఫోర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్న వాటిలో ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చా, ఒక్కొక్కరు మనం ఐడియా చూసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో CB is parallel to LM, LM is parallel to CBN. So if a line, LM line drawn parallel to one side of a triangle, if a line drawn parallel to one side of a triangle, so ఏ థియరం ఇది? If a line drawn parallel to one side of a triangle, it will divide the other two sides in the same ratio. If a line drawn parallel to one side of a triangle, it will divide the other two sides in the same ratio. So in a theorem is basic proportionality theorem. So it is a basic proportionality theorem. So by using that theorem in triangle,
ABC. LM is parallel to CB. This is the given. In triangle ABC, LM is parallel to CB. So, by basic proportionality theorem, what do you say about by basic proportionality theorem? If your line is parallel to one side, LM is parallel to BC, then it will divide the other two sides in the same ratio. So, what is that ratio? Here given that AM by AB. So, AM, this means this part by total part. AM by AB. Told in a basic proportional theorem, there are 6 ratios is given. There are 6 ratios. So, that 6 ratios, AM by MB is equal to AL by LC. AM by AB is equal to AL by LC. AL by AC. So, MB by AB is equal to LC by AC. ఇలా 6 ratios ఇచ్చాం. సో 6 రేషియోస్లో మనకి ఇక్కడ కన్వీనియంట్ ఒక సైడ్ మనం రేషియోలు ఎలా తీసుకుంటున్నాము, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సెకండ్ సైడ్ రేషియోస్ తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ సైడ్ రేషియోస్ని బేస్ చేసుకొని టేక్ ద సెకండ్ సైడ్ రేషియోస్. సో వాట్ ఇస్ ద గివెన్ ఇన్ హియర్? AM by MB. సో యు టేక్ AM by MB. So AM by MB. So first AM, this part by total part. So AM, this part by total part. Now the same here also take the same order. So first AM, A vertex is started AM part. Now here start A with AL. So AM part corresponding part is AL. So that is taken as AL. AM is corresponds to AL. Next, what is the corresponding side of AB? The denominator is AB. Now here total side. Here also taken total sides. So how to take total side? What is the total side? AC. So AL by AC. AL by AC. So AM by AB is equal to, sorry, AM by AB. So here given that AM by AB. So here, so AM by AB is equal to AL by AC. This is equation 1. Is there? Equation 1. Now take second triangle ADC. Now take second triangle ADC. ADC. In triangle ADC, so what is the given? LN is parallel to DCD. LN. So here L is there. So LN is parallel to CD. These two lines are parallel. LN is parallel to CD. LN is parallel to CD. So what do you observe? So can we manage this code? So A theorem use chechu. Which theorem is using in here? So A theorem use chechu. Same basic proportionality theorem. If a line drawn parallel to one side, LN is parallel to CD. If a line drawn parallel to one side of a triangle, it will divide the other two sides in the same ratio. So how to divide? So again here AL by LC is there. AL by LC. So AL by LC. You taken this one, here also AL by LC is equal to AL by AC. Here AL by AC is there. AL by AC. At the same, this ratio also, AL, the small part, by AC, total part. So here small part, the corresponding part of AL is AN. AN is the corresponding part of AL. So AN by the total part is AD. AN by AD. This is the second equation. What do you notice of these two from these two equations? What do you notice of these two? So here AM by AB is equal to AL by AC. Here AN by AD is equal to AL by AC. In these two equations, AL by AC, these two ratios are equal to AL by AC. AM by AB and AN by AD is equal to AL by AC. These two ratios equal to AL by AC. So therefore, these two are equal. So from equation 1 and 2, we get AM by AB equal to AN by
AC. So AM by AB equal to AN by AC. సో చూసారు కదండి ఎంత సింపుల్గా చూసాము. సో ఇక్కడ మనకు మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సో ఒకతోటి ఈ డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో డయాగ్రామ్ నుంచి మనం డయాగ్రామ్ని డైరెక్ట్గా తీసుకోమని డ్రా చేయగలిగితే నో ప్రాబ్లం అండి. సో సమ్ టైమ్స్ ఆ డయాగ్రామ్ కొంచెం లార్జ్ సైడ్ ఉండడం వల్ల లేదా అంటే ఎక్కువ లైన్స్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడం వల్ల అది మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. సో అలాంటప్పుడు మనం డయాగ్రామ్స్ మనకి ఎంత పార్ట్ వరకు కావాలి అంత పార్ట్ సపరేట్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందండి. సో సపరేట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. సో మన థీరంని మనం ఏ థీరమ్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుందండి. సో ఇలా నేను ఈ ట్రయాంగిల్ సపరేట్ పార్ట్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనల్ థియరం యూజ్ చేయడానికి చాలా ఈజీ కన్వీనియంట్ వచ్చింది. సో ఇలా మనం సపరేట్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకున్నాం అంటే చాలా సింపుల్గా అర్థమవుతుందండి. సో మనం ఇలా చేసుకుందాం. ప్రతి దాన్ని సపరేట్ చేసుకుంటూ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం అంటే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో చూసారు కదండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నౌ టేక్ సెకండ్ క్వశ్చన్. సో మనం ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. So what is the first question in this one? In triangle PQR. So here on triangle is there PQR. ST is a line such that PS by SQ is equal to PT by TR. PS by SQ is equal to PT by TR. So here a line PQR, ST is a line such that in triangle PQR, ST is a line such that PS by SQ is equal to PT by TR. And here ratios are equal. PS by SQ is equal to PT by TR is given. And PST, this angle is equal to PRQ. These two angles are equal. PST is equal to PRQ. Then you show that PST is an isosceles triangle. PST is an isosceles triangle or PQR is also an isosceles triangle. Anyone is an isosceles triangle. PST or PQR. So here PST or PQR also you taken PQR. So you show that PQR is an isosceles triangle. Okay. So in triangle PQR. So here diagram is given, triangle name is PQR, in triangle PQR. So what is known? PS by SQ is equal to PT by TR. PS by SQ is equal to PT by TR. So once you observe here, what is the given? PS by SQ down part, upper part by down part is equal to upper PT by TR, upper part by down part. In this triangle, two sides PQ and PR divide by ST in the equal ratios. The line ST divide the two sides PQ and PR in the equal ratios. So that means here you know that the ratios are equal. So which theorem is applicable in here? Pythagoras theorem or converse of Pythagoras theorem? First you know the lines are parallel, then you apply for Pythagoras theorem. First you know the ratios are equal, line divide the ratios, two sides in the equal ratio, then apply for converse of Pythagoras theorem. Now here you know that ratios are equal. So that's why is using for converse of basic proportionality theorem. So what is the converse of basic proportionality theorem? By converse of basic proportionality theorem. So what is the converse of basic proportionality theorem? If a line divide the two sides in the same ratio, if a line ST is a line, divide the two sides PQ and PR in the same ratio, PS by SQ is equal to PT by TR. Is a given that. Then it will parallel to the third side. So it will parallel to the third side. ST is parallel to QR.
So by basic converse of basic proportionality theorem, ST is parallel to QR. ST is parallel to QR. So these two lines are parallel. But you show that, what is the given? PST is equal to PRQ is the given. The question is the given. But you show that triangle PQR is an isosceles triangle. PQR is an isosceles. So isosceles, what are you prove that? How to prove it isosceles triangle? By the definition of isosceles triangle, if two sides are equal or two angles are equal, there is an isosceles triangle. If two sides are equal, there is an isosceles triangle, or two angles are equal, their opposite sides also equal. Therefore, it is an isosceles triangle. So, మనం prove isosceles triangle and proof ఇవ్వాలి అంటే you show that two sides are equal or two angles are equal. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ప్రూవ్ చేయాలి. Two sides equal అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు or two angles equal అని ప్రూవ్ చేసినా it is an isosceles triangle. Now, ST is a line. Is an ST line. QR another line. QR ST. These two lines intersect by transversal PQ. Intersect by transversal PQ. So it is a PQ transversal. So which angles are formed in which? How many angles are formed? This one, these two angles are formed in here. Or this angle also is there. But here S angle is equal to R angle. S angle is given. So which type of angles? Angle S and angle Q. Angle PST and angle PQR. Which type of angles? And what is the relation of the two? So two lines intersect by a transversal. Two parallel lines. ST is parallel to QR. Two parallel lines intersect by a transversal. PQ is a transversal because it's ST and QR meet at S and Q. Two lines they meet at two different points. So two lines at two different points lo meet avutundi. So it's a transversal. Two lines same point lo meet aithe concurrent lines. Two lines two different points lo meet aithe is a transversal. Now PQ meet ST at S and QR at Q. So it is a transversal. Now the corresponding angles are equal. If two parallel lines intersect by a transversal, then corresponding angles are equal. Alternate angles are equal. So what is the corresponding angles? Corresponding angles. The two angles are formed with the same side of the transversal. So now transversal to same side, right side formed. The two angles formed with the right side. And one is the interior, one is the exterior angle. So in ST and QR, angle Q is the interior angle of lines between these two lines, parallel lines. So it's an interior angle, and S is the outside of this angle line. So it's an exterior angle. So one is the exterior, one is the interior, and these two are same side of the transversal, and they are not adjacent angles. So therefore, it's a corresponding angles. So if two parallel lines intersect by a transversal, then corresponding angles are equal. So S is equal to Q. So angle PST is equal to angle PQR. Angle PST is equal to angle PQR because since corresponding angles, because it's a corresponding angles. When the corresponding angles are equal, if these two lines are parallel lines, then corresponding angles are equal. If these two are not parallel, then corresponding angles are not equal. So kada మనం ఎప్పుడైనా corresponding angles equal అని తీసుకోవచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా తీసుకోకూడదండి, ఓన్లీ parallel lines. So the corresponding angles are equal, then if the two lines are parallel, then corresponding angles are equal. So PST is equal to PQR. Now what do you notice of these two?
these two equations. PST is equal to PRQ is a given. Then you show that PST is equal to PQR. So what do you notice of these two? These two angles PQR and PST are equal to PQR and PRQ are equal to PST. If two angles are equal to the same angle, they are equal to one another. If two angles PRQ and PQ are equal to the PST, same angle equal avutundi. So PST is equal to PQR. These two angles are equal. Already given that these two are equal. So therefore angle Q equal to angle R. So therefore, from equation 1 and 2 we get angle PRQ is equal to angle PQR. So in triangle PQR, angle Q equal to angle R. Angle Q and angle R are equals. Therefore, if two angles are equal, then it is an isosceles. Their opposite sides are equal. That implies if two angles are equal, their opposite side, angle R opposite side PQ equal to angle Q opposite side PR. So PQ is equal to PR. Therefore, triangle PQR is an isosceles. Is an isosceles triangle. సో చూసేదాన్ని సో మనకు కన్వీనియంట్గా ఈ డయాగ్రామ్ను మనం ఎంతవరకు స్ప్లిట్ చేసి మనకు ఎంతవరకు అవసరం అవి సపరేట్ చేసుకోగలిగినాం అంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్గా చూస్తే మనకు అండర్స్టాండ్ కాకపోవచ్చు, బట్ సపరేట్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ నేను సపరేట్ చేశాను. సపరేట్ చేయడం వల్ల కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఏం వస్తున్నాయని మనకు ఏ యాంగిల్స్ని ఈక్వల్ తీసుకోవాలి అనేది మనకి ఈజీగా అర్థం. సో అలా మనం సపరేట్ చేసుకుంటే మనకు నీట్గా అర్థం మనకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అని. సో చూసారు కదా నీ క్వశ్చన్. నౌ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ నౌ టేక్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. So what is the third question? Here one diagram is given. Triangle ABC. A, B, C is given. AE, ED, DF. So in the given figure, what is the question? DE parallel to AC and DF parallel to AE. DE, this line, DE parallel to AC. These two lines are parallel lines. DE parallel to AC and DF parallel to AE. These two also parallel. So this double arrow marks is given. DE parallel to AC, DF parallel to AE. Then you show that BF by FE, BF by FE, these two parts, BF by FE is equal to BE by EC, BE, this total part by EC part. These two are equal. So ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. So once again read that question. In triangle, in the given figure, DE parallel to AC, DE parallel to DE parallel to AC. This DE line is parallel to AC line and DF is parallel to AE. DF line is parallel to AE. These two lines are parallel. Then you show that BF by FE is equal to BE by EC. ఇదండి క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే సో ఎక్కడ వరకు మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను అండి. Triangle ABC తీసుకుంటున్నాను. What are the parallel lines first given? DE parallel to AC. DE, this line is parallel to AC. So A, B, C. DE parallel to AC. DE.
DE parallel to AC. సో ఇక్కడ వరకే అండర్స్టాండ్ చేసుకో, ఇక్కడ వరకు సపరేట్ చేసుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, DE parallel to AC. In the triangle ABC, DE parallel to AC. Now, which theorem is applicable in here? So, ఏ theorem మనం అప్లై చేయొచ్చో చూడండి. In first basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem. So, basic proportionality theorem ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? If the lines are parallel, by using the basic proportionality theorem. If you know the lines are parallel అని మనకు తెలిస్తే basic proportionality theorem యూజ్ చేయొచ్చు. If you know the ratios are equal, then using the converse of basic proportionality theorem. Ratios equal అని మనకు తెలిస్తే లేదా క్వశ్చన్లో ఇస్తే మనం దాన్ని converse of basic proportionality theorem యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు? లైన్స్ ప్యారలల్ అని తెలుసా, రేషియోస్ ఈక్వల్ అని తెలుసా. సో ఇక్కడ you know that lines is parallel, DE parallel to AC. These two lines are parallel lines. So you know the lines are parallel. So by using the basic proportionality theorem, if you know the lines are parallel, by using the basic proportionality theorem, so by BPT, by using the basic proportionality theorem, you take that ratios are equal. So a ratios is corresponding, they divide the other two sides in the same ratio. If a line drawn parallel to one side, DE parallel to AC, then DE divide the other two sides AB and BC in the same ratio. Same ratio లో డివైడ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం రేషియోస్ ని ఎలా తీసుకోవచ్చు? సో హియర్ గివెన్ దట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ BE by EC. BE by EC. So you take that BE by EC equal to, so like ratios లో మనకు ఉన్నటువంటి రేషియోస్ లో BE by EC, BE by EC. So this part by this part. So what is the corresponding part of BE? BE corresponding part ఏమొస్తుంది? AD, BD వస్తుందా, DA వస్తుందా? The corresponding part of BE is the BD. So BD by EC corresponding part AD. BD by AD or DA. BD by DA. That is the first equation. Is it? First equation. So BE by EC is equal to BD by AD. Okay? Now, so if we first triangle this. Next, ఇంకే లైన్స్ parallel ఇచ్చాడు. DF is parallel to AC. DF line is parallel to AE. DF is parallel to AE. అంటే you take this triangle AEB. ABE triangle తీసుకుందాం. In triangle ABE. దాన్ని separate డ్రా చేసుకుందాం. A, B, E. DF is parallel to AE. DF. DF is parallel to AE. These two lines are parallel. ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ట్రయాంగిల్ ఉంది, మనకు అది అవసరం లేదు. ప్రజెంట్ ఇది ఎక్స్ట్రా ఇట్లా ఉంటుంది. సో బట్ దట్ ఇస్ నాట్ నీడ్. సో మనకి ఎంతవరకు అంతవరకే తీసుకుందాం. Now here what is the name of this triangle? Triangle ABE. Sorry. Triangle. This is C ఉంటుంది, ABE. In triangle ABE. సో ఈ ట్రయాంగిల్ మాకు నాట్ నీడ్ అని దీన్ని సపరేట్ అవసరం లేదు, మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రం చెప్పాను. సో అది అవసరం. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABE, వాట్ ఆర్ ద ప్యారలల్ లైన్స్? DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. సో ఇప్పుడు మనం ఏవి థియరం యూజ్ చేయొచ్చు? విచ్ థియరం ఆర్ అప్లికబుల్ ఇన్ హియర్? బేసిక్ ప్రపోర్షనల్ థియరం ఆర్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనల్ థియరం? విచ్ థియరం ఈజ్ అప్లికబుల్? What do you know? Sides are parallel, lines are parallel or ratios are equal. So in this lines parallel is ratios equal and this. If you know that lines are parallel, AE parallel to DE. So if the lines are parallel by basic proportionality theorem, ratios are equal, converse of basic proportionality. So what is the basic proportionality theorem? If a line drawn parallel to one side, it will divide the other two sides in the same ratio. So this line parallel to one side, AE parallel to DF.
then it will divide the other two sides in the same ratio. So two sides ni ante AB and BE ni divide in the same ratio. So how to take that ratio? First already taken one ratio, BE by EC equal to BD by DA. So in two ratios, so any one ratio is the given here. ఈ ratios ఏదో ఒక రేషియో వస్తుందా ఇక్కడ? Is taken any one ratio? BD by AD. సో అదే రేషియో తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను కూడా. BD by AD is equal to BD by AD. So BD part by AD part. BD is the numerator. What is the corresponding part in here? BD corresponding part. BF. BD corresponding part is BF. So BF is taken as the numerator by AD corresponding part. AD corresponding part EF. BF by FE or EF. This is the second equation. So BD by AD is equal to BF by FE. BD by AD is equal to BF by FE. Now, what do you notice of these two equations? BE by EC is equal to BD by DA or BD by DA is equal to BF by FE. So in these two equations, BD by DA is the common. So these two are equal, two ratios are equal to BD by DA. So therefore, these two are equal. So BE by EC equal to BF by FE. From 1 and 2, these two equations, you take that BE by EC equal to BF by FE. So this is మనం ప్రూవ్ చేస్తుంది BE by EC equal to BF by FE. సో మనకు కావాల్సిన వచ్చిందండి. సో ఇలా మనం ఈ ట్రయాంగిల్స్లో మనకి సపరేట్ మనకి ఏ ట్రయాంగిల్ నీడ్ అవుతుంది, ఎంతవరకు నీడ్ అవుతుంది అనేది ఒక్కొక్క పార్ట్ సపరేట్ తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. సో ఇలా మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ టేక్ దట్ next question. Now the fourth question. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. So prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. సో ఒక 2 or 3 times క్వశ్చన్ రీడ్ చేస్తే సో మనం డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలో ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. ఇన్ బిఫోర్ 3 క్వశ్చన్స్ డయాగ్రామ్ ఇస్ గివన్. క్వశ్చన్లో డయాగ్రామ్ ఇచ్చారండి. సో ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ మనం డ్రా చేయాలి. సో ఏమి ఇచ్చారు? ప్రూవ్ దట్ ఇఫ్ ఎ లైన్ డ్రాన్ త్రూ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. సో అంటే ఫస్ట్ డ్రా ఎ ట్రయాంగిల్. ఫస్ట్ డ్రా ఎ ట్రయాంగిల్. ట్రయాంగిల్ డ్రాయింగ్స్. So what is the name of the triangle? A, B, C. If a line drawn through the midpoint of one side, so first marking midpoint of one side. So it's marking the AB midpoint is taken P. So in triangle ABC, P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. So if you know that P is the midpoint of AB, how to take that in other ways? So దాని గురించి ఇంకా మనం ఎన్ని వేస్ మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు. P is the midpoint means AP is equal to PB. AP equal to PB. AP equal to PB. Or ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్ తీసుకుంటే AP by PB. Now these two are equal, AP and PB are equal. So what is the AP by PB? These two are equal. For this is 5 units. It is also 5 units. Totally 10 units. Is divide 5 units by 5 units. So what is the 5 by 5? AP by PB, 5 by 5. 5 by 5 value is 1. So AP by PB is equal to 1. If a line drawn through the midpoint of one side, so P is taken as a midpoint of AB, then it's, so how to take that values? AP, P is the midpoint means AP is equal to PB is equal to half of AB. Suppose you take this total length is the 6 units,
This is 3, this is 3. Is the total length of the AB is the 8 units. This is 4, this is 4. So it is half of that one. So that's why AB is equal to PB. AB by PB is equal to 1. So the two are equal. So equal numbers are divided. We get answer 1. So the ratio of AB by PB is equal to 1. Now what is the question again? Prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to the another side. So through the midpoint of one side, if a line so passing through the midpoint of P and parallel to the another side. So if you take the BC parallel, so now draw a line PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. So PQ is parallel to BC. If you know that PQ is parallel to BC, if a line drawn passing through the midpoint of one side and parallel to the third side, the second side, it will divide the other, bisect the third side. Bisect the third side. So what is the third side? First you take that AB side. P is the midpoint of AB. So first side AB. And drawn through the parallel to the another side. Inko side BC. BC parallel or rajesim. It's drawn BC parallel to BC. Then it will bisect the third side. First we discuss AB and second discuss BC. What is the third side remaining? AC. Bisect the third side. So bisect means divide two equal parts. So that means AQ is equal to QC. You show that AQ is equal to QC. AQ and QC are equal. So we will prove AQ equal to QC and prove. So what do you know of this one? What do you know of this one? AP by PB is equal to 1 and PQ is parallel to BC. If a line drawn parallel to one side, if you know that parallel, so which theorem is applicable in here? Basic proportionality theorem. So by basic proportionality theorem, PQ is parallel to BC. If a line drawn parallel to one side, it will divide the other two sides in the same ratio. So by basic proportionality theorem, AP by PB is equal to AQ by QC. AP by PB equal to AQ by QC. So what is the basic proportionality theorem? If a line drawn parallel to one side, it will divide the other two sides in the same ratio. So if a line PQ is parallel to BC, drawn parallel to the one side, BC parallel, it will divide the other two sides, AB and AC, in the same ratio. So AB by PB is equal to AQ by QC. Basic proportional theorem is clear. Now, what is the AB by PB value? AB by PB is equal to 1 because P is the midpoint of AB. So that value is 1. So substitute AB by PB plus 1. So this plus 1 is kunde. From equation 1 and 2, AQ by QC equal to 1. AQ by QC equal to 1. Then this QC divide inside, change this side. AQ equal to QC. This QC divide in this side, change this side, multiply AQ equal to QC. So AQ equal to QC. So Q point divide AC in two equal parts. AQ equal to QC means these two are equal parts. If a point divide the two equal parts, it's called bisect. So PQ bisect AC. Therefore, bisect AC at Q. PQ bisect AC at Q. So చూసేదండి ఈజీగా ఎంతో ఈజీగా మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాని నుంచి మనం సపరేట్ డయాగ్రామ్ని మనం ప్రాబ్లంలో బేస్ చేసుకుంటూ
డయాగ్రామ్ని క్వశ్చన్లో స్టెప్ బై స్టెప్ డ్రా చేసుకుంటూ వచ్చాము అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ నుంచి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అని నీట్గా అర్థమవుతుందండి. సో అలా కాకుండా డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్గా మనం చూసామంటే డైరెక్ట్గా చెప్పేసి డయాగ్రామ్ని అక్కడ నుంచి మనం ఏం తీసుకోవాలి మనం అండర్స్టాండ్ కాదు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ what is the given? Prove that if a line drawn through the midpoint of one side of a triangle. So triangle ABC, P is the midpoint. So అక్కడ స్టాప్ చేసుకుందాం. సో P is the midpoint అంటే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? Once you think that P is midpoint means how to take that one in different ways. Midpoint. So let's divide two equal parts. AP and PQ equal parts. APA equal to PQ equal to half of AB. Sometimes you take that half of AB. Sometimes you take that ratios. AP by PB equal to 1. Or sometimes AB minus PB equal to 0. ఇలా డిఫరెంట్ వేస్తో మనం థింక్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ మనకి ఏది అవసరం అవుతుంది? మనం యూజ్ చేసే మ్యాక్సిమం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ఆర్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో ఇన్ దిస్ టూ బోత్ ఆర్ రేషియోస్ ఆర్ నీడ్. సో టేక్ ద రేషియో ఫార్మ్ AP by PB. సో ఇలా మనం థింక్ చేసుకుంటూ వచ్చి చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని 9th క్లాస్లో మిడ్ పాయింట్ థీరం అండ్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థీరం 9th క్లాస్లో ఉన్నాయండి. సో వాట్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ థీరం? ఇన్ ట్రయాంగిల్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. In triangle, the line joining the midpoint of any two sides. Suppose P and Q is the midpoint. P and Q are the midpoints. The line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of the third side. This is the midpoint theorem. That means these two are midpoints. But ఈ క్వశ్చన్లో మనకు midpoint అని ఇవ్వలేదు. Q is midpoint అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. బట్ మిడ్ పాయింట్ థియరం 9th క్లాస్ ఎలా ఉంటుందంటే ద లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద థర్డ్ సైడ్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సైడ్. సో దట్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ థియరం. ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం, ఇఫ్ ఎ లైన్ డ్రాన్ త్రూ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ అండ్ ప్యారలల్ టు ద అనదర్ సైడ్ ఇట్ విల్ బైసెక్ట్ ద థర్డ్ సైడ్. దట్ ఇస్ ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం. సో అక్కడ డిఫరెంట్గా ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో అదే ప్రూఫ్ ఇక్కడ మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూస్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. So converse of midpoint, this is a converse of midpoint theorem. If a line drawn through the midpoint of one side, it will parallel to the third side, second side, bisect the third side. This is called as converse of midpoint theorem. So converse of midpoint theorem 9th class లో వచ్చింది. 9th class లో different ways లో prove చేస్తున్నాం. ఇక్కడ basic proportionality theorem యూస్ చేసుకొని prove చేస్తున్నాం. So what is the next question only? Prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle parallel to the third side. So that is called midpoint theorem in 9th class. The line joining the midpoint of any two sides. If you take that these two are midpoints, it will parallel to the third side and half of the third side. Akkada half of the third side is going to prove chestunam, but it only parallel to the third side prove chesthe chalu. So it's a midpoint theorem. This is converse of midpoint theorem, and next question is the midpoint theorem. So what ni ikkada manam basic proportionality theorem ni use cheskoni ప్రూవ్ చేస్తున్నాము. ఒక్కసారి బిఫోర్ క్లాసెస్తో కూడా కంపేర్ చేసుకోండి. అక్కడ మెథడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇక్కడ మెథడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈ మెథడ్స్ మనం ఎలా ఉంటుంది అని. సో ఒకసారి అలా కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు మనం ఈ థియరం స్టేట్మెంట్ మనం ఎక్కడైనా చూసామా, సో దాని నేమ్ ఏంటి, దాంట్లో ఏమి ఇచ్చాము, ఇక్కడ ఏ వేరియేషన్ ఇచ్చాము. సో అలా మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటే మనకు చాలా ఎక్కువ గుర్తుంటుందండి. మనకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది, మనకి ఎక్కువ మైండ్లో అట్లాగే ఉంటుంది కూడా. సో మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలా కంపారిటివ్గా నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రూవ్ దట్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద థర్డ్ సైడ్. The line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. So how to draw the diagram? First let's understand how to draw the diagram. So first understand how to draw the diagram is half of the problem is completed. So the diagram ఎలా డ్రా చేయాలి అని మనకు అర్థమైంది అంటే మనకు ప్రాబ్లం మనకు వచ్చినట్టే. సో ఏమి చదవండి, ప్రూవ్ దట్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ any two sides of a triangle is parallel to the third side. So ఇప్పుడు చెప్పాను is the midpoint theorem of 9th class. అక్కడ చేసిన మెథడ్ వేరు, ఇక్కడ మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనల్ థియరం యూస్ చేసుకుని అక్కడికంటే ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ there is a line joining the midpoint of any two sides of a triangle.
సో ఫస్ట్ డ్రా ఏ ట్రయాంగిల్. సో ట్రయాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నామండి. డ్రా ఏ ట్రయాంగిల్. And triangle, this name is ABC. Triangle ABC. The line segment joining the midpoints of any two sides. So P is the midpoint and AC midpoint Q. P and Q are the midpoints of AB and AC. First you take that P and Q are the midpoints of AB and AC respectively. This is the given in the question. P and Q are the midpoints of AB and AC. So suppose P is the midpoint of AB. How to take this one? In different ways. So midpoint ante manaki em gurtu ravali. So midpoint means it's divide two equal parts. It's divide two equal parts. So midpoint means it's divide two equal parts. That means AB equal to PB. AB equal to PB. So AB, P is the midpoint of AB. Therefore AB equal to PB. Next, inga em discuss dantloంచి. So then before problem lo discuss chesam. So how to take that one? Ikkada మనం యూస్ చేస్తున్న బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ఆర్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో రెండిట్లో మనకు కావాల్సింది రేషియోస్. సో P divide the AB in the ratio of AP by PB. AP by PB. So ఇక్కడ మనం రేషియో తీసుకుందాం. So that implies AP by PB. What is the value of AP by PB? AP by PB. So AP equal to PB. That implies AP by PB value. These two are equal. Suppose it is a 6 centimeters. It is divide 3 and 3. Now what is the 3 by 3 value? 3 by 3 equal to 1. So it is a 10 centimeters. It is a 5, it is a 5. AP 5, BP 5. So 5 by 5 equal to 1. So AP by PB is equal to 1. At the same, AQ is equal to QC. AQ and QC are equal. So what is that ratio? AQ by QC. What is the ratio of AQ by QC? AQ by QC ratios equal is also 1. AQ by QC also 1. Now join this to PQ is joined. If a line joining the midpoint of any two sides of a triangle, two sides ni join midpoints ni join chesamu, then you show that these two lines are parallel lines. PQ is parallel to BC. You show that PQ is parallel to BC. Okay, what do you notice of this one? AB by PB is equal to 1 and AQ by QC equal to 1. What do you notice of these two ratios? This is equation 1 and this is equation 2. So from equation 1 and 2, what do you notice? AB by PB is equal to 1 and AQ by QC also 1. Both are equal to value 1. Therefore, the two ratios are equal. So AB by PB is equal to AQ by QC. AQ by QC. AP by PB equal to AQ by QC. So the two ratios are equal. Now which theorem is applicable in here? A theorem apply avutundi ikkada. Basic proportionality theorem or converse of basic proportionality theorem. So when is apply for basic proportionality theorem? If you know the lines are parallel, these two lines are parallel. If you know these two lines are parallel, then apply for basic proportionality theorem. If you know that two ratios are equal, then apply for converse of basic proportionality theorem. So what do you know in here? Lines are parallel or ratios are equal? If you know that lines are equal, AP by PB is equal to AQ by QC. So ratios are equal. Therefore, this apply for converse of basic proportionality theorem. So
So converse of basic proportionality theorem. So if a line divides the two sides in the same ratio, so that means AB by PB is equal to AQ by QC. Then it will be parallel to the third side. So therefore PQ is parallel to BC. By converse of basic proportionality theorem, PQ is parallel to BC. Therefore, the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. The line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. So చూసారు కదండి, ఇది is the 9th class లో మిడ్ పాయింట్ థియరం ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు దాని పైథాగరస్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ని యూస్ చేసుకొని ఆ మిడ్ పాయింట్ అని ప్రూఫ్ ఇస్తున్నామండి. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. What is the next question? In the given figure, so ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాండి. PQR. PQR. O is the point of this one. Join OP, OQ and OR. D point is E and this is F. In the given figure, so here diagram is in triangle PQR. DF is parallel to OR. DF, this line is parallel to OR. DF is parallel to OR and EF is parallel to QR. Sorry. DF is parallel to OR and DE parallel to OQ. DE, this line is parallel to OQ. These two lines are parallel. DE parallel to OQ. DF is parallel to OR. Then you show that EF is parallel to QR. You show that EF is parallel to QR. Okay. First, ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క ట్రయాంగిల్ సపరేట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో, ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ DE parallel to OQ. So this is DE line, this is OQ line. So these two lines form a triangle. In triangle POQ. So అది ఎలా ఉందో అలాగే డ్రా చేస్తున్నాం. POQ. In triangle POQ. DE parallel to OQ. So OQ parallel ga DE line. This is D, this is E. So separate చేసుకున్నాం ట్రయాంగిల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ థియరంని యూజ్ చేయొచ్చు అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఇన్ ట్రయాంగిల్ POQ. Triangle POQ. What is the given in here? DE parallel to OQ. DE parallel to OQ. In triangle POQ, DE parallel to OQ is the given. DE parallel to OQ is given. So, which theorem is applicable here? So, ఏ theorem apply చేసుకున్నాం ఇక్కడ? So, once you recall the basic proportional theorem or converse of basic proportional theorem, when is apply for that theorem? If you know the lines are parallel, then apply for basic proportionality theorem. If you know the lines are parallel here, yes, DE parallel to OQ. So that's why is apply for basic proportionality theorem. When is apply for converse of basic proportionality theorem? If you know that ratios are equal, or you know the ratios are equal in here, that means PD by DO is equal to PE by EQ. So it's not known. So you know that these two lines are parallel. So apply for basic proportionality theorem. So by basic proportionality theorem, how to take? If a line drawn parallel to one side, it will divide the other two sides in the same ratio. So if a line drawn parallel to one side, these two lines are parallel, then you take that ratios are equal. So how to take the ratios? PE by EQ.
is equal to PD by DO. PE by EQ is equal to PD by DO. That's the first equation. Okay, so are you understood? First separate this triangle and these two lines are parallel. How to take that ratios? So ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా రేషియోస్ ఎలా తీసుకోవాలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. సెకండ్ వాట్ ఇస్ ద గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? DE parallel to DF is parallel to OR. These two lines are parallel. So you take the separate triangle, that one. Now POR. POR. This part. On that one, DF is parallel to OR. So this is D point, DF. DF is parallel to OR. These two are parallel lines. So in triangle POR, DF is parallel to OR. Now which theorem is applicable? Basic proportionality theorem or Karnosa basic proportionality theorem? So which theorem is applicable in here? Now if you know the lines are parallel, DE parallel to OR. If you know the lines are parallel, apply for basic proportionality theorem. If you know the ratios are equal, apply for Karnosa basic proportionality theorem. So what do you know in here? Ratios are equal or lines are parallel? If you know that lines are parallel, DF is parallel to OR. So by basic proportionality theorem. So how to apply basic proportionality theorem? If your lines are parallel, then it will divide the other two sides in the same ratio. Then it will divide the other two sides. That means DF divide PO and PR. How to divide? PD by DO, this ratio, and PF by FR. The two ratios are equal. So PD by DO is equal to PF by FR. This second part. This is the second equation. PD by DO is equal to PF by FR. This is the second equation. So this triangle is called a second equation. What do you notice from equation 1 and 2? What do you notice? PE by EQ is also equal to PD by DO. PF by FR is also equal to PD by DO. That means that both are equal to PD by DO. So what do you conclusion? If both are equal to the same ratio, then the two are equal. So therefore PE by EQ is equal to PF by FR. PE by EQ is equal to PF by FR. Now you draw the triangle PE, EQ, PF, FR. So a ratios on a triangle draw చేద్దాం. PE, EQ, that means PQ, right? PF, FR, that PF and FR, that means PR, right? So now draw the triangle PQR. Now draw the triangle PQR. PQR. Now the ratio PE by EQ, that means this is E point, this is F point. PE by EQ is equal to PF by FR. Now what is the EF? So you can change this triangle though. If you know the lines are parallel or ratios are equal, what do you know? Now first one here lines are parallel. Here also lines are parallel. Now here ratios are equal. If you know that ratios are equal in this triangle, so which theorem is applicable? If the ratios are equal, which theorem is applicable? So apply for converse of basic proportionality theorem. If a line divide the two sides in the same ratio, so the two ratios are PE by EQ is equal to PF by FR, then it will to parallel to the third side. So that line is parallel to the third side. Now EF divide PQ and PR at PE by EQ is equal to PF by FR. Now it will parallel to the third side. What is the third side? QR. So EF is parallel to QR. So which theorem is applicable? By converse. So converse of basic proportionality theorem. EF is parallel to QR.
So one prove has to show that EF is parallel to QR. So by converse or basic proportionality EF is parallel to QR. సో అర్థమైంది కదండి. సో ఒక్కో ట్రయాంగిల్ మనం సపరేట్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. సో సమ్టైమ్స్ మనం అలా చూస్తే మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. సో మ్యాక్సిమం అర్థమవుతుంది అందరికీ. బట్ ఇన్ కేస్ అలా అర్థం కాకపోయినా సో మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ ఫీలింగ్ డిఫికల్ట్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. వై? ఇట్స్ డూ ద సపరేట్లీ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో ఇలా సపరేట్గా చేసుకున్నట్టు ఏ ట్రయాంగిల్ ఇట్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. సో ఇలా మనం నేర్చుకుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, అర్థమవుతుంది. చూసారు కదండి క్వశ్చన్ ఎంత ఈజీగా అర్థమైందో. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దామండి. Now take the next question. In the adjacent figure, here one diagram is given. In the adjacent figure, diagram is given. AB is parallel to PQ. AB line, this is parallel to PQ. These two lines are parallel. AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. This is C. AC is parallel to PR. Then you show that BC is parallel to QR. Now then you show that these two lines are parallel. Once comparing before question, same, but here diagram some different. సో అక్కడైతే ఇలా ఇచ్చాను డయాగ్రామ్ని, బట్ ఇక్కడ 3 sides డిఫరెంట్ తీసుకున్నాను. బట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద సేమ్. హియర్ ఆల్సో దిస్ వన్ ట్రయాంగిల్, టోటల్ ట్రయాంగిల్. హియర్ ఆల్సో దిస్ వన్ ట్రయాంగిల్, హియర్ సపరేట్ దిస్ ట్రయాంగిల్. సో మనం ఒక్కో ట్రయాంగిల్ సపరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చామంటే మనకి ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. నౌ హియర్ వాట్ ఇస్ ద గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్? AB is parallel to BQ. AB line parallel to BQ. Now first you take this triangle POQ. So first you take the triangle POQ. In this triangle, AB is parallel to PQ. This is A, that is B. These two lines are parallel. So in triangle POQ, what are the parallels? AB is parallel to PQ. AB is parallel to PQ. So separate this triangle POQ. In triangle POQ, AB is parallel to PQ. Like this separate చేసుకున్నాం. So which theorem is applicable in here? ఇక్కడ మనం ఏ థియరం ని యూజ్ చేయొచ్చు? Which theorem is applicable? Now here, if a line drawn parallel to one side, that means you know the two lines are parallel lines. If you know the two lines are parallel, now which theorem is applicable? By basic proportionality theorem. If you know the two lines are parallel, basic proportionality theorem is applicable. If you know the ratios are equal, converse of basic proportionality theorem is applicable. If you know the lines are parallel, here know that lines are parallel, so basic proportionality theorem. So if a line drawn parallel to one side, it will divide the other two sides in the same ratio. So what is that ratio in here? So AB divide OP and OQ in the same ratio. That means OA by OB is equal to, by basic proportionality theorem, OA by OB equal to OA by AP, PA equal to OB by QB. OA by PA equal to OB by QB. లేదు OA by OP తీసుకున్నాను తీసుకోవచ్చు అని అంటే దట్ మీన్స్ 6 రేషియోస్ ఆర్ పాసిబుల్. ఆ 6 రేషియోస్లో ఏ రేషియో అయినా తీసుకోవచ్చు. సరే మనం ఈజీగా ఉంటుంది OA by AP ఈజ్ ఈక్వల్ టు OB by BQ. సో ఈ రేషియో తీసుకురండి. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 1. నౌ నెక్స్ట్ AC is parallel to PR. These two lines are parallel. So that means you take this triangle separately. So POR. You take the triangle separately. POR triangle. Now here AC is parallel to PR. AC
AC is parallel to PR. So in triangle POR, AC is parallel to PR. In triangle POR, AC is parallel to PR. So if a line drawn parallel to one side, which theorem is applicable in here? If a line drawn parallel to one side, if you know that lines are parallel, if you know that lines are parallel, which theorem is applicable? If you know that lines are parallel, basic proportional theorem is applicable. If you know that ratios are equal, converse of basic proportional theorem is applicable. So you know in here, AC is parallel to PR. These two lines are parallel lines. So if you know that lines are parallel by basic proportionality theorem, by apply for basic proportionality theorem, by BPT. So how to take that one? If a line drawn parallel to one side, it will divide the other two sides in the same ratio. So what is the ratio in here? Already here taken that OA by PA. Is it possible to the ratio in this triangle? A ratio ikkada possible avutundani chuddam. OA by PA or OB by QB. Here P and Q are not there. So OB by BQ is not possible. But OAP is there. OAP. So this ratio is possible. OA by PA. So OA by PA. So by basic proportional theorem, OA by PA. Now how to take that corresponding to these ratios? The ratios corresponding to that తీసుకోవచ్చు. Now what is the corresponding part of OA? OA corresponding part OC and AB corresponding part CR. So OC by CR. This is equation 2. OA by PA is equal to OC by CR. So once you observe equation 1 and equation 2. Equation 1, OA by PA is equal to OB by QB. Here equation 2, OA by PA is equal to OC by CR. The two ratios are equal to OA by PA. So these two ratios are equal to OA by PA. That means the two ratios are equal. So that from equation 1 and equation 2 we get OB. OB by QB is equal to OC by CR. Now, what is the triangle of these two ratios? Lies on the two ratios OB, QB and OC, CR. OB, QB, OC, CR. That means this triangle OQR. So, draw the triangle OQR. In triangle OQR. OB by QB. OB. So, B point in here. OB by QB equal to OC by CR. Sorry. OC by CR. PQR. This triangle PQR. Now, in triangle OQR, OB by QB is equal to OC by CR. So, what do you note? Now BC, divide the two sides OQ and OR in the ratios, equal ratios. That means OB by BQ is equal to OC by CR. That means you know that two ratios are equal. So if you know that ratios are equal, which theorem is applicable? Basic proportional theorem or converse of basic proportional theorem? Which theorem is applicable? If you know that ratios are equal, if you know that sides are equal, lines are parallel, apply for basic proportionality theorem. If you know that ratios are equal, apply for converse of basic proportionality theorem. So what is the converse of basic proportionality theorem? If a line divide the two sides of a triangle in the same ratio, it will parallel to the third side. So if the ratios are equal, then you take that lines are parallel. So therefore, by converse of BPT, basic proportionality theorem, these two lines are parallel. BC is parallel to QR. BC is parallel to QR. So చూసే కదండి ఎంత ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు. సో చాలా మనం సపరేట్ చేసుకుంటూ వస్తే డయాగ్రామ్స్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థం అవుతుందండి. సో డయాగ్రామ్ మొత్తం చూస్తే మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు.
క్లవర్ స్టూడెంట్స్కి అర్థం అవ్వచ్చు, బట్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి అర్థం కాకపోవచ్చు. సో కానీ మనం సపరేట్ డయాగ్రామ్స్ చేసుకున్నామంటే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ బై సపరేట్ డయాగ్రామ్స్. సో అలా సపరేట్ చేసుకుంటూ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందని. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నౌ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. So in a trapezium, what is the trapezium? One pair of opposites. In a quadrilateral, one pair of opposite sides are parallel. It's called trapezium. One pair of opposite sides are parallel. So both pairs of opposite sides are parallel. It's a parallelogram. But here only one in a trapezium, one pair of opposite sides are parallel. So trapezium antane first manaki ichedi which side is parallel, which pair of opposite sides are parallel. So question lo adi mention chesarandi. If ABCD is a trapezium means what is the opposite sides? First draw a trapezium. A, B, C, D. ABCD is a trapezium. That means one pair of opposite sides are parallel. So what is the opposite sides? AB and DC one pair of opposite sides, and AD and BC are the one pair of opposite sides. Which sides are parallel? You taken which sides are parallel. Here given that the condition AB is parallel to DC. So trapezium untane mana question lo which sides are parallel ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. So AB is parallel to DC. Here given that AB is parallel to DC. These two lines are parallel lines. Then you show that and its diagonals intersect each other at O. Diagonals intersect each other at O. So draw the diagonals. DC is a diagonal. AC is a diagonal and BD is another diagonal. These two are intersect at O. So the two are meet at O. Then you show that AO by BO is equal to CO by DO. These two ratios equal to these two ratios. You show that the two ratios are equal. So ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. Okay. So what is the given in the question? In trapezium, AB is parallel to CD or DC. AB is parallel to DC. One pair trapezium means one pair of opposite sides are parallel. Which opposite sides are parallel? AB is parallel to DC. Next. Diagonals AB, AC and BD meet at O. The two are meet at O. Okay? So ఇది మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చాడు. You show that OA by OB is equal to OC by OD. సో ఇప్పుడు మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ఆర్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరంని యూజ్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఆ ట్రయాంగిల్లో లైన్ డ్రాన్ ప్యారలల్ టు వన్ సైడ్, ఒక సైడ్ ప్యారల్గా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు, దాంట్లో మనం ఎలా డ్రా చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేసుకుంటే ఎక్స్ట్రాగా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకోవచ్చు, లేదా బిడిసి తీసుకున్న ఓ పాయింట్ నుంచి డ్రా లైన్ ప్యారలల్ ఓఈ ఎక్స్ట్రాగా డ్రా చేస్తున్నాను. సో ఇలా డ్రా చేయడం వల్ల నేను ఓఈ ప్యారలల్ టు ఏబి, డ్రా ఓఈ ప్యారలల్ టు ఏబి. డ్రా ఓఈ ప్యారలల్ టు ఏబి. సో ఓఈ ప్యారలల్ టు ఏబి డ్రా చేశాను. సో అప్పుడు ఆల్రెడీ ఏబి ఇస్ ప్యారలల్ టు డిసి ఇన్ ద క్వశ్చన్. Now OA parallel to AB, therefore OA parallel to DCD also. OE parallel to CD also. So that means OE is parallel to AB and CD. ఆ టూ లైన్స్ లో ఒక లైన్ ప్యారలల్ గా వచ్చిందంటే రిమైనింగ్ సెకండ్ లైన్ కూడా ప్యారలల్ అవుతుంది. సో therefore OE parallel to AB and OE parallel to DC also. సో మనం ఇటు సైడ్ అని డ్రా చేయండి, లేదా ఇటు సైడ్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు అండి. సో మనం ఏ సైడ్ డ్రా చేస్తాం దాన్ని బట్టి మనం ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటాం. నౌ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నాం.
in triangle ABC. ABC triangle OE is parallel to which side in triangle ABC? A, B, C triangles. So OE parallel to AB. So OE parallel to AB ka draw chestam. మనం draw చేసింది AB parallel. If you in a triangle, if you know the line is parallel to one side, lines are parallel. If you know the lines are parallel, so which theorem is applicable? Basic proportionality theorem or converse of basic proportionality theorem? If you know the lines are parallel, by apply for the basic proportionality theorem. If you know the sides are ratios are equal, then apply for the converse of basic proportionality theorem. Now, if you know the lines are parallel, so apply for basic proportionality theorem. So by basic proportionality theorem, AO by CO, AO by CO is equal to AO corresponding part BE, BE by EO, BE by EC, AO by CO. ఒకవేళ మీకు డయాగ్రామ్ సపరేట్ చేస్తున్నాం. Now triangle A, B, C. In triangle ABC, OE. So O is on is O, E. In triangle ABC, OE is a line parallel to AB. If you know the lines are parallel, then apply for the basic proportionality theorem. So what is the ratio? OA by OC. If you take OA by OC, so what is the OA corresponding part? BE and OC corresponding part CE. OA by OC is equal to BE by EC. So OA by OC equal to BE by EC. Okay, so by basic proportional theorem you take that OA by OC, AO by CO is equal to BE by EC. Next, take this triangle DBC. In triangle DBC, DCB. This is also O point is the E. OE line. So separate చేసుకున్నాం. ఈ triangle separate చేసుకున్నాం. So OE line. OE is parallel to DC. Now here these two lines are parallel lines. Because OE parallel to AB, then automatically DC also parallel. So in triangle DBC, OE parallel to DC. These two lines are parallel. OE parallel to DC. Then which theorem is applicable? Converse of basic proportional theorem or converse of basic proportional theorem? So if you know that lines are parallel, A theorem apply cheyochu. If you know the lines are parallel, apply for basic proportionality theorem. If you know the lines are parallel, apply for basic proportionality theorem. If you know the ratios are equal, converse of basic proportionality theorem. Now here know that lines are parallel, so apply for basic proportionality theorem. So how to divide this OE line? BO by DO is equal to BE by EC, or OD by BO is equal to CE by BE. But here you know that BE by EC ratio వచ్చిందండి. So ఈ రేషియో తీసుకుంటున్నాను. ఈ రేషియో కన్వీనియంట్ గా తీసుకుంటే now BE by EC is equal to, what is the corresponding part of BE? BE corresponding part ఏమవుతుంది? OB అవుతుంది. So BO by OD, BO by OD, that is equation 2. This is equation 1, equation 2. So what is the notice of first and equation, second equation? AO by CO is equal to BE by EC, and BO by DO also BE by EC. The two are equal to BE by EC. So from equation 1 and 2, what do you notice? AO by CO is equal to BO by DO. So from equation 1 and 2, these two are equal to BE by EC, got it? AO by CO equal to BO by DO. But our question, OA by OB is equal to OC by OD. AO by BO is equal to CO by DO. But here you show that AO by CO equal to BO by DO. And then these two places change. In our question, the two places are changes. Now is apply
so it can be changed as. Now OC divide in this side, change this side, multiply, and OB numerator is there, that means multiply, change this side, divide. So AO by, this OB will be changed this side by BO is equal to, this OC will be changed this side. So OC denominator in this side, that means division, it change that side, multiplication. Multiplication means numerator, OC by OD or CO by DO. AO by BO is equal to CO by DO or OC by OD. సో ఇదే కదండి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. సో మనకు కావాల్సి వచ్చేస్తుంది. చూసారు కదండి. సో ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క జామెట్రీ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ ఫీలింగ్ ఎందుకు అవుతున్నారు అంటే మనం ఇలా సపరేట్గా చేసుకుని చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందండి. ముందు మన మైండ్లోంచి ఆ కాన్సెప్ట్ తీసేసింది. జామెట్రీ ఈజ్ ద వెరీ డిఫికల్ట్. నో అండి, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇట్స్ అండర్స్టాండ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. సో ముందు మన మైండ్లోంచి ఆ స్టేట్మెంట్ పక్క పెట్టేసింది. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అనేది పక్క తీసేసి మనం సపరేట్గా డయాగ్రామ్స్ అనేది సపరేట్గా చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే అండి. సో చూసారు కదండి, మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి SAS థియరమ్స్ వాటి మీద సిమిలారిటీ యొక్క కండిషన్స్ మీద నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దామండి. సో దీంట్లో మీకు ఈ ఎక్సైజ్లో కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉందండి. సో కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని సపరేట్ వీడియోస్ చేసుకుందాం. సో ఇది ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా అవి సపరేట్ చేసుకుందాం అండి. ఓకే అండి. టిల్ నౌ బై.